Hello, Judith. Hi, Jonathan. Hi. Hi, Jonathan. Hi, Judith. Hi, Florent. Hello. And inflationary crises, as well as the COVID crisis. And all of this has led to a significant challenge, both for producers and consumers, to eat healthy, nutritious local food. The numbers of people who are attending food banks has grown exponentially, including in the developed countries. The report that is carried out by FAO every year, the SOFA report, shows how much the food banks are growing and how much food insecurity is increasing all over the world. We're going backwards in terms of SDG 2 instead of forwards. And the Food Social Security has put forward some options for resolving some of these, because we are facing a food accessibility crisis and a food production crisis. The answers do not lie in climate smart agriculture, in food banks, or in pushing more industrial food at cheaper prices, because they create an even deeper health crisis within the population. So food social security is really based on the collective right to food. And collective rights are human rights at the highest possible level. The organization needs to be local, or at least territorial. It needs to be collective. The first initiative was really based in Brazil with the Fome Zero, which was the original move to push for food accessibility through a card that was topped up to a certain value every month. There were no conditionalities attached, however, but the success was extremely important. There was a reduction in hunger, in stunting in children, and also there was greater support for sustainable, local, small-scale agriculture. For this, the step forward in the food social security is that it is now considered in several areas and countries as a fundamental right and social security on par with medical social security. And I would like first to turn to Florent Sebon to talk to us a little bit about the French experiment, because it started in France, and also to talk about the importance for small-scale food producers. Florent, over to you. Yeah. My name is Florent Sebon. I'm a farmer in near Paris, about 80 kilometers from Paris. And on our farm, we produce vegetable, fruits, herbs, and honey. I'm speaking for Miramap, which is the French network of community-supported agriculture. And so I'll talk to you about why this initiative is important for our farms, and how we want to make it become a reality. Because just to complement what Judith was saying, today we are many people that are demanding for such a system to exist at national level in France, but it is not yet existing. So we're quite a number of organizations working on it, experimenting at local level, but at national level, this food social security does not exist, is still not existing. So we're all working to try and make it a reality in order to have it at national level. So we on our farm
are working directly with the consumers in the system of community-supported agriculture, meaning that in France it's called AMAP, meaning that we have our farm and 150 families, and the 150 families have a contract with our farm, and they buy the whole of our production is bought by these families for 1 year. So this system is extremely important for our farm because all the vegetables and the fruits we produce, when we start seeding them in end of January, beginning of February, they're already bought by consumers until the end of the year. So this system of contract is bringing us a lot of security. And it brings us all security on our income. So our income is stable. We have the same income during the entire year, which in the farming world is quite an exception. It brings us stability, and the fact that our income is securized allows us to have a different approach to the farming system. It is when we are sure to be paid, it is way easier for us to start planting hedgerow, to start digging a pond, to start mulching our crops, to make some research in order to have farming techniques which are which are consuming less water. So for us, the fact that our income is securized through these contracts allows us to research on agroecology and to put in place new measure and new farming techniques on the farm on agroecology. So we have in front of us consumers that gives us money and securizes us, and in order to respond to their demand, we change the farming system in order to make sure that the farming system we develop on our farm is coherent with their expectations, coherent with what the society is expecting in terms of environmental protection, social protection, and the kind of production they want to see in their plates. We feel we're extremely lucky to be in this system, and we and many of our colleagues in the CSA system are, I would say, probably a bit more happy that the average of the farmers in our country. We are happy because the income is safe, and we have the impression that we're not running a race against the society in terms of environmental protection, but we're running together with the society. And Miramap, the French network of CSA, has been engaging in the food social security collective work because it wants that the securities that are brought to farmer within the CSA system should be enlarged to all farmers. And this is the principle of food securities. Basically, if you give the possibility for consumers to have every month some money that this person could spend in their food, and if you target small producers or small food makers at local level, and the people locally can spend this money only with small farmers and small food local producers, you will ensure the security of those eating. But for farmers, it will really change many things, because it means that you will have an increase in demand for local food, which will lead to different behaviors of farmers as economic entities, because they will see that there is a market in front of them with people who have money to spend in local food production. And what we see is, if there is a demand, then farms act differently. Then they can make sure they have an income, and they can make sure that they transform the territory in an environmental transition. So
what we think is that we should really work at a national and local level, because there is a major issue for people willing to eat, but also really for farmers. In our countryside here, we have big farms next to us, and they turned into organic 3 or 4 years ago, because they thought that the government would support the organic systems, and so they changed their farm, and now there's a new new paradigm with the government, which is really not supportive of organic agriculture. And we see next to us different farms that are returning from organic to pesticide use type of farming. So what I would say to summarize for the end is that we need to create a sustainable demand if we want farms to change and to go into environmental transition. We need to create a new demand, and food social security is all about that, is making sure that we can feed people with healthy food. And if we do that, if we give them the money to feed themselves with healthy food, then it will automatically lead farms to change their way of production in order to feed these people. So that's what we call for at national level. And there are different local experiments in France, in Montpellier, in Paris. There is a local experiments in 3 districts in Paris, in order to look into how feasible this food security system is at a local level. And I think Jonathan is probably going to talk about that. Okay, thank you, Florent, for your contribution. Jonathan, you're based in Belgium, where there have also been a number of experiments with food social security. In France, I don't know how many experiments there have been, but there are a lot of ongoing projects. I think there must be about 30 now in different parts of France. So, Jonathan, what can you add to what Florent has had to say? Bonjour à tous. Merci pour l'invitation à l'organisation du séminaire, Judith. Moi, je serais content de parler de sécurité sociale de l'alimentation dans un webinaire de Nyéléni, parce que moi, c'est un sujet qui me tient à cœur depuis maintenant 4 ans. Et donc, je trouve ça vraiment important qu'on puisse en parler à dimension plus internationale. Donc moi, une phrase, je m'appelle Jonathan et je travaille chez FIAN Belgium, qui est une ONG qui défend le droit à l'alimentation. Donc on est une ONG internationale, mais on travaille beaucoup dans les pays du Nord et donc, dans mon cas, en Belgique. Ce que je peux vous présenter rapidement, c'est que c'est un exemple, en fait, en Belgique, on est organisé sous forme d'un collectif national, comme en France, qui défend la sécurité sociale de l'alimentation. Pour ne pas être trop long, on existe depuis 4 ans. On écrit et on fait beaucoup de réflexions entre nous. On fait des études de faisabilité juridique. On a fait une étude de modélisation économique sur 16 ans. C'est un sujet très complexe, ça demande beaucoup de connaissances. On suit des projets pilotes. Il y en a deux grands, disons, en Belgique, et je vous en parlerai de un juste après. On fait du plaidoyer politique et on fait beaucoup de conférences et d'éducation permanente. Dans le CREASA, c'est peut-être intéressant de savoir qu'il y a 4 grands secteurs qui sont représentés, parce que avec la sécurité sociale de l'alimentation, on essaye de défendre une vision systémique de l'alimentation qui va viser à développer et défendre, réaliser le droit à l'alimentation. Donc on a des acteurs qui viennent du secteur de la lutte contre la pauvreté, du secteur de la santé publique, du secteur de la protection de l'environnement et du secteur de la production, transformation, distribution agricole, donc le monde plus économique. Et donc c'est déjà un enjeu pour nous avec la SSA d'avoir cette vision commune de l'alimentation. Faire parler ces acteurs-là ensemble, c'est déjà un enjeu qui nous semble très important. Donc voilà, pour ne pas être plus long sur le sujet, après on pourra évidemment en parler dans les questions et réponses. Je vais vous présenter maintenant le projet pilote qui est le plus abouti en Belgique, qui s'appelle la CLAS. On a beaucoup le nom, ça veut dire la Caisse locale d'alimentation solidaire de Schaerbeek. Schaerbeek, c'est une commune de Bruxelles, en fait un arrondissement de Bruxelles,
qui reprend 130 000 habitants, qui a une grande diversité donc, de cultures, de points. Il y a 350 points de vente alimentaire sur la commune et seulement 12 magasins qui proposent de l'alimentation durable. Donc l'offre alimentaire n'est pas du tout, pas du tout accessible, et même si vous voulez manger correctement, local, durable sur Scarbeck, c'est très, très difficile. En fait, l'offre n'existe pas. Donc un des objectifs, de la classe, c'est de mettre en place une caisse mutualiste, hem, avec concrètement l'idée qu'au mois de juin cette année, on soit 100 personnes et puis qu'on soit 500 en 2026 et puis 1 000 en 2027. Parce que pour avoir l'impact qu'on prétend, réaliser, il faut quand même qu'on soit nombreux, et donc les projets pilotes doivent servir à nous renseigner, créer de l'information, heu, mais aussi à grossir pour avoir réellement les impacts qu'on veut. Évidemment, 100 personnes sur 130 000 habitants, c'est pas beaucoup. À 1 000 déjà, ça commence à faire quelque chose d'un peu plus sérieux. Donc comment est-ce qu'on va faire concrètement? On a ce système-là qui s'inspire directement des principes de la sécurité sociale dont parlait Florent. On a d'abord un système de financement. hem Donc le financement, ça veut dire qu'on va demander aux affiliés, et donc c'est vraiment ça le principe. Les affiliés rentrent dans la caisse mutualiste et vont mettre chaque mois une somme d'argent. Cette somme d'argent, elle va ensuite être mise en commun et puis redistribuée. La solidarité, elle va s'exprimer parce que les gens vont contribuer en fonction de leurs revenus. Donc les très gros salaires sur Scarbeck vont mettre environ 300 euros par mois ou 250. Tout ça reste encore un peu à définir, mais c'est pour vous expliquer les principes. Les plus faibles revenus vont peut-être mettre 50 ou 70 euros par mois. L'objectif, c'est de réussir à redistribuer 150 euros par mois et par personne participante. Cet argent, ensuite, il pourra être utilisé pour acheter de l'alimentation, mais pas n'importe laquelle, uniquement de l'alimentation dans des magasins qui seront conventionnés. Ça veut dire qu'ils ont été sélectionnés par les affiliés eux-mêmes. Ceux qui vont choisir tel supermarché, telle boulangerie, telle boucherie, tel marché paysan, pour se nourrir. On espère toutefois que, parce que sinon ça servirait à rien en fait de mettre tout ça en place, mais l'objectif c'est de rendre accessible une alimentation locale, saine, durable et puis juste, pour les producteurs agricoles. Donc c'est intéressant parce que c'est pas que de l'information politique, c'est aussi vraiment un outil économique. Donc là, je vous ai mis le graphique qui représente l'idée que les affiliés vont cotiser minimum 50 de la caisse en général, et puis on va aller chercher des subsides publics parce que, il y a des effets positifs pour les gens qui mangent bien et durable, pour la santé, pour l'environnement, mais aussi pour le social grâce au système de solidarité. Si on a 100 personnes par an, enfin, si on a 100 personnes, ça fait 180 000 € par an. C'est pas avec ça que vous allez vraiment changer le territoire et l'offre alimentaire sur Scarbeck. Par contre, si on est 1 000, ça fait 1,8 million d'euros par an. Là, on a vraiment un vrai débouché possible pour des magasins même de grande taille. Mais le plus important pour l'instant, c'est que le projet a commencé depuis le mois de novembre. On a un comité de 30 personnes qui doivent décider de 2 grandes choses. D'abord, le fonctionnement précis de la cotisation. Qui va mettre quoi en fonction de ses revenus exactement? Et puis choisir les magasins, tout simplement après des visites et des discussions démocratiques sur, qu'est-ce qu'on veut soutenir comme filière. C'est aussi un mode d'engagement et d'empowerment, et ça, c'est très important pour nous, parce qu'on voit à quel point les gens qui rentrent dans la caisse se sentent, en cohésion avec un groupe qui est très, qui est diversifié, qui ne se connaissaient pas au début et qui ensemble se sentent en capacité d'agir, donc ils sont empowerés. C'est vraiment le plus important. On a un impact et un ancrage local, ce qui donne aussi de la force au projet, et en même temps, c'est connecté à ce projet de sécurité sociale de l'alimentation qui est plus un projet de société. Donc on agit localement, mais avec cette vision, plus globale qui, je pense, est très importante. Et en fait, on redonne de l'espoir politique en matière alimentaire, et ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut souligner parce que, en Belgique, on est généralement soit dans l'opposition en disant, «Les grands groupes contrôlent l'alimentation, on est contre, on fait des manifestations». C'est important, mais ça ne permet pas aux gens d'agir par eux-mêmes. On n'est pas non plus en train de demander une régulation qui viendrait uniquement de l'État. Ici, c'est les gens qui s'organisent eux-mêmes, qui vont agir eux-mêmes et qui vont ensuite avoir un impact politique, et donc c'est vraiment le terme de politique au sens, le plus noble, d'après moi. Voilà, pour pas être plus long, juste, je vous mets encore une photo parce que j'essaie avec la photo de vous transmettre un peu l'ambiance de ce groupe qui est assez,
incroyables et qui donnent vraiment foi dans le projet. Et puis les adresses email pour, pardon, les adresses de sites internet pour si vous voulez creuser le sujet pour ce qui se passe en Belgique. Merci. Thank you very, very much, Jonathan. I think one of the important aspects that you underlined there is the fact that it's a collective. And the second aspect are the conditionalities, because you cannot just go and spend the money that you receive in any old supermarket. The conditionalities mean that the money on the card can only be spent in a community-supported agriculture project, in a food co-op that is run by producers and consumers, or in a very specific farmers market. And I think that's one of the really important aspects that I'd like to emphasize here. I also put the link to the French collective's website into the chat. Unfortunately, it's all in French for the moment. Now, maybe we can go to Léa in Switzerland, and that way we'll have all the information from the grassroots projects before we go to Patricia for the local authority point of view. So Léa, what can you tell us about the Swiss collective and about what has been happening in Geneva in particular? I think people have an image of Geneva, which is of all the UN institutions and so on, and a very wealthy society. And they don't see the working class side of the city so much. So maybe you can talk to us about all of that. Yes, thank you, Judith. So I'll try to speak in English to balance a bit the panel. So I'm also part of FIAN International. I'm the co-head of the Swiss section, which is very small, much smaller than the Belgian one. We only like 5 volunteers in the board, but of course this idea of food social security was well spread in our network, and we managed to form a group of allies around this idea and this proposal, also during the COVID crisis, and when we had some emergency responses from the authorities, because yes, Geneva is very wealthy, but it was the same as everywhere else. When COVID hit, there were lines of people who lost their revenue from one day to the other, who had to queue to get food assistance. And those images like run throughout the world, and everybody was so shocked in Geneva. Why there's people hungry in Geneva? I didn't know. So we knew at FIAN for a long time, and we tried to advocate for them, but we were not heard. So COVID helped us in that. So we proposed a structural response to the crisis, and managed to propose to have the right to food inscribed in our local constitution. Switzerland is a federal state, so the Geneva is if you want, a small state in the country. So we have our own constitution and executive and legislative power. So we lobby for that, and we managed to have to inscribe the right to food into the constitution last year. There was a popular vote. When you change the constitution, you need to have a popular vote, and we were much engaged in the campaign and managed to have 68% of the population voting for the right to food. So that's our big achievement from last year, from all this terrible situation. And now we try to build on that, and during the consultation about how the law on the right to food should look like, we really went with this proposal of food social security. We managed to gather some allies, mostly from the peasants movement. Basically in Switzerland it's called the ACP, like agriculture contractual from proximity, something like that, the equivalent of AMAP in France. And so this movement, there are
And also the Swiss member of La Via Campesina Unitaire was with us, and we really pushed for this proposal. So it's the same situation that that Jonathan and Florent explained. We have this vision for a national system, having for us it's we don't have social security but mostly insurance, but there are some insurance that look like that are compulsory for everyone, and that the cotization is paid half and half by the employer and the employee, and the state can also pay part of it. So we are looking at this kind of proposal at national level. We have a network for a food social insurance, but we are also trying to do experimentation on the ground on how it would work, because the core of this new dispositive is to have those citizen committees that are really in charge and make the decision on how it works. So we started with that, and we called for yeah, it was an open call to people who wanted to discuss food issues in two parts of the city of Geneva, because we wanted to have like different perspective. One is really, it's where I live actually, it's really downtown Geneva, and the other one is in the outskirts of the city, and it is also revolving already around a food project there. And so it was, yeah, a very surprising success, because as it's a voluntary experiment, it's only like people who want to participate who came, and we kind of ask for a lot. Like, they have to be available to meet with us like once a month for half a day on the weekend, and we weren't sure that people would really get involved, but it really worked. We started last March 24. And yeah, we're still there with the same group. It's also around 30 people. And we're working on this model, the same as Jonathan explained, like trying to see how much people will pay and how much we will distribute to everybody. And we are actively looking for subsidies from the state, but with the right to food in the constitution, it's really helping, because we already have some public support and also some private support as well. So we are also willing to launch this common fund in September this year with 200 people in Geneva. So that's the plan. It's yeah, I really share the comment of Jonathan that the beauty of it is really seeing those citizens re-engage in politics and in doing things together, and it really creates social connections that are, yeah, that make all of us feel a bit better in this international context. So local level, organize yourself with your neighbors. It's really powerful. It's much easier for the people to get involved, and I really, yeah, like this scale of action. But I'll be happy to answer any questions. Thank you. Thanks, Leah. I think you've really underlined several really important things there. The fact that the human right to food is part of your constitution is extremely supportive. And also the fact that you're talking about citizens' empowerment, which is something that we have had as a constant going through all of this webinar. And I think it fits very well with the whole aspect of Nyéléni, which is citizens' empowerment for the right to food, both for producers and consumers. So I'm going to turn now to Patricia Andriot. Patricia, you represent local elected representatives, local authority networks, and a very special network in France, which is the Social Solidarity Economy Network of local authorities. So maybe you can talk to us either in English or in French, whichever you choose,
about how local authorities can play an increasingly important role here, and how the RTOS, your network, has supported the food social security. Thank you, Judith, and hello, everybody. I will speak in French because it's easier for me, but my presentation is in English, so could I help? Merci beaucoup pour l'invitation, and thank you for the previous presentation. It was a very interesting experience. Les présentations, voilà. Alors, en France, effectivement, le rôle des autorités locales sur les questions alimentaires, ce qu'on peut dire, c'est que depuis 5 à 10 ans, traditionnellement, la question alimentaire n'était pas un sujet pour les communes, c'était l'État qui s'en occupait, et les communes, et puis localement, c'était plutôt les chambres d'agriculture, le monde agricole finalement. Mais il n'y avait pas vraiment de préoccupation et de politique publique des communes, des intercommunalités sur le sujet. Les choses changent vraiment beaucoup et il y a vraiment une reprise en main par ce niveau de collectivité sur les questions alimentaires. Alors, je vais dire un petit peu ce qu'on voit, puisqu'on a un réseau de collectivités, les enjeux qu'on observe, et puis je vais illustrer par le cas où je suis moi-même, je n'ai pas dit qui j'étais, je suis une élue locale d'une adjointe dans une toute petite commune de 350 habitants, mais on est regroupé en intercommunalité, et c'est à l'échelle d'un groupement de communes du pays de Langres qu'on porte un projet alimentaire territorial et qu'on s'intéresse à la question de l'alimentation locale et je m'occupe plus particulièrement de ces questions-là. Et on se rend compte en fait que si on veut favoriser la sécurité alimentaire pour tous, mais aussi de qualité à des prix accessibles, et puis en rémunérant le producteur et en faisant en sorte que la valeur ajoutée reste bien pour les agriculteurs du territoire, les collectivités ont un rôle important et que ça ne se fait pas tout seul. Il faut une politique publique locale. Par exemple, moi, je suis sur un territoire très agricole, un territoire très rural qui a 10 habitants au kilomètre carré, dans l'est de la France, et qui produit. Et on se rend compte que malgré tout, quand on a voulu décider d'approvisionner les écoles de ce territoire, c'est 7000 repas par jour, donc ce n'est pas si important, eh bien, bien sûr que le territoire produit en quantité beaucoup plus que l'équivalent de ces 7000 repas, n'empêche que on manque de produits pour alimenter les écoles parce que les circuits ne se font pas bien, la logistique ne suit pas. Donc, on voit bien qu'il faut que l'intervention publique, elle est importante et à plusieurs niveaux, à la fois pour intervenir dans les plans d'urbanisme et la gestion du foncier. Elle peut aussi tirer le marché par la commande publique si notre collectivité a la responsabilité de l'alimentation des écoles. Et bien, selon les cahiers des charges qu'on écrit pour ça, et si on écrit et si on stipule dans les cahiers des charges, alors on ne peut pas écrire directement qu'on veut des produits locaux, c'est plus compliqué que ça, mais on peut quand même écrire des cahiers des charges, des procurements, des commandes publiques qui favorisent l'approvisionnement local. Mais la collectivité, c'est ce qu'on fait, peut aussi avoir un rôle dans l'organisation logistique locale et c'est ce que je vais essayer d'expliquer. Et puis aussi dans le discours qui est porté, enfin nous, on est très attentifs au discours qu'on porte en disant on est un territoire agricole, c'est quand même interrogeant qu'on ne se nourrisse pas, qu'on finalement ne soit pas organisé pour se nourrir de nos propres productions et que l'essentiel des repas sur le territoire et de l'alimentation du territoire viennent, aient fait le tour du monde ou viennent pas du territoire. Donc, il y a l'enjeu de la communication auprès du grand public, mais aussi dans les écoles de l'éducation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est très important. Donc, très localement, dans la collectivité que je représente et ce qu'on a fait, on essaie de jouer sur tous ces leviers et on est lauréat par le ministère de l'Agriculture d'un plan alimentaire territorial qui joue sur 3 tableaux. Comment on organise la logistique pour que la production locale, facilement, elle puisse aller dans les lieux de consommation locale, à commencer par les écoles. Du coup, comment on développe la production locale? Parce que comme je vous l'ai déjà dit, en fait, on s'est rapidement trouvé confronté au fait que, bien qu'on soit un territoire agricole, on se rend compte que ce n'est pas si évident que ça d'approvisionner parce que les agriculteurs qui produisent, ils ne nous ont pas entendus pour avoir leurs débouchés et ils ont leurs propres débouchés, contrats d'écoulement.
Et ils ne veulent pas lâcher la proie pour l'ombre. Ils veulent une sécurité, une confiance avant de se dire, OK, on ne fournit pas à notre coopérative, à notre industrie habituelle, et on fournit au marché local. Donc, ils ne sont pas tout à fait sûrs que ça va durer dans le temps, que ça va être rémunérateur. Et puis, donc, on travaille aussi avec la Chambre d'agriculture et les agriculteurs à renforcer la quantité produite. Et enfin, on travaille avec l'éducation alimentaire à produire un autre discours. Alors, ce n'est pas la collectivité qui fait en direct. On travaille, on a un comité de pilotage, on a réuni un ensemble de partenaires et on donne aux gens compétents le pouvoir de mettre en place notre politique. Par exemple, on travaille avec la Ligue de l'enseignement, qui est une fédération d'éducation populaire, la question de l'éducation alimentaire, d'aller dans les écoles diffuser ça. Et on a insisté, j'ai dit on travaille avec la Ligue de l'enseignement, mais on a demandé à ce que la Ligue organise une coopération entre les acteurs de l'éducation populaire. On n'a pas voulu mettre les acteurs en concurrence. Par contre, on oblige à la coopération entre les acteurs, avec les foyers ruraux, les écoles, enfin, tous les acteurs locaux de l'économie sociale et solidaire qui sont sur le territoire. Ça, c'est pour l'éducation alimentaire. On a contribué à organiser, à renforcer la logistique par le financement. On a été assemblés au moment du plan de relance pour faire bénéficier à des acteurs le fonds du plan de relance, pour là mettre en place une cuisine centrale, là mettre en place une légumerie. Et puis, donc, quelques exemples, on a mis en place un réseau logistique. C'est la collectivité qui a délégué à une structure d'insertion qui est Réseau Cocaïne, le fait de faire des tournées physiques qui amènent les produits maraîchers de la ferme au lieu de consommation, parce qu'on se rendait compte que ce maillon manquait beaucoup. Et on a collecté des fonds publics, cherché des fonds publics pour arriver à asseoir le modèle économique en faisant contribuer les producteurs. On va aller plus loin, donc ça c'est fait, c'est en place, et le circuit existe. Comme on constate qu'on manque de production et qu'on n'arrive pas à l'équilibre économique, pas parce que c'est trop cher, mais parce que souvent les producteurs n'arrivent pas à répondre au marché, on travaille à la mise en place avec la Chambre d'agriculture, le centre de gestion, d'un contrat juridique d'engagement des producteurs locaux, c'est-à-dire qu'on soit capable de sécuriser un prix et une quantité prise auprès du producteur. On est dans les prémices, mais on travaille quand même à cet outillage juridique. Donc ça, c'est un deuxième outil à l'échelle de la logistique. Et puis, on renforce la production. On est en discussion avec les chambres, le monde agricole, pour voir comment ils peuvent augmenter leur quantité produite. On a la structure d'insertion également qui fait du maraîchage bio, vient d'être labellisée pôle territorial de coopération économique. C'est un dispositif mis en place par l'État qui favorise là aussi la coopération entre les acteurs. Donc, nous, notre rôle de collectivité, c'est d'être facilitateur de tout ça, de mettre les acteurs autour de la table, d'avoir une vision d'ensemble et de dire qu'il faut insister là-dessus, pas là-dessus, de tenir les équilibres aussi, de favoriser les acteurs de l'économie sociale et solidaire pour faire tout ça, de communiquer dans le bon sens et d'affirmer notre politique publique, et enfin d'aller chercher des fonds publics notamment, de remplir les dossiers pour pouvoir financer ces expérimentations, montrer que ça marche et faire en sorte qu'elles trouvent leur modèle économique. Donc voilà ce qu'on fait. Alors ça, je vous ai décrit l'expérimentation à l'échelle de notre territoire, mais pour faire tout ça, c'est très important de ne pas être seul. And for that, it's very important not to be on our own. C'est très important de ne pas être seul et de ne pas réinventer l'eau chaude et de travailler en réseau et en réseau de collectivités, parce que, comme je l'ai dit, les collectivités se posent de plus en plus la question de l'alimentation et donc on est nombreuses. Je pense qu'il y a au moins il y a 1000 territoires qui sont en projet alimentaire territorial, donc peut-être 3 ou 10 000 collectivités qui, en France, se posent ces questions-là. Et donc, le RTES, qui est un réseau de collectivités engagées sur l'économie sociale et solidaire, mais pas seulement des communes, des intercos, des grandes villes, Paris, Lyon, Bordeaux, sont adhérents au RTES. Et il y a des toutes petites communes ou groupements de communes comme celle que je représente, très rurales. Mais il y a aussi des départements, des régions. Donc, on a l'avantage de travailler à différentes échelles de territoire et donc de pouvoir créer, alors à la fois de pouvoir créer un plaidoyer et de remonter aux autorités locales, au ministère de l'Agriculture. On est partie prenante aujourd'hui d'un projet européen porté par le ministère de l'Agriculture sur la place de l'économie solidaire en milieu rural, où on défend ces questions agricoles en travaillant les questions de l'installation, les questions du foncier. Et c'est vraiment important pour nous, acteurs locaux, d'avoir aussi cette réassurance de réseau et cette capacité à dialoguer avec les autorités pour lever certains obstacles. I'm sorry to give you trouble, but we are having interpretation trouble. Can I please stop you for a second? Yes, of course.
There is no interpretation into French. Okay. Would you like I try to go on in English? It's more easy for you if there is no translation. No, French English interpreters. Can you please? Yeah, I can hear you. So all good now? Okay. I go Okay. on. And Patricia, please try Oh. and speak a little bit more slowly. Okay. Oh, I try to speak more slowly already. Sorry, Okay. guys. Sorry. Because I know I speak very quickly and I try to do when You there is a do, I know, transition. and But, it's really okay. difficult. Ok. Donc je disais, voilà pourquoi un réseau comme celui du RTES est très important pour faire cette forme de plaidoyer, mais aussi parce qu'au sein de ce réseau, nous avons un juriste qui est capable de nous appuyer pour faire avancer les choses sur le plan juridique. Parce que je pense que pour défendre la place d'une économie avec des formes économiques, de l'économie sociale et solidaire, qui ne sont pas les formes les plus courantes, c'est très important d'être bien assis juridiquement. Et donc, on a aussi cet appui de ce réseau. Voilà. Alors, le RTES ne travaille pas que sur l'alimentation. La vocation du RTES est dans tous les secteurs économiques, de renforcer la place de l'économie sociale et solidaire, mais on a une application très concrète sur l'alimentation. Voilà, et c'est aussi parce qu'il y a le RTES qu'on peut participer à un projet national et faire prendre conscience au ministère de l'Agriculture en France l'importance locale de la place des acteurs de l'économie sociale et solidaire pour transformer l'économie locale. Donc, pour nous, c'est vraiment très important. Alors, pour répondre au sujet de ce jour qui est la sécurité sociale alimentaire, tout ce que j'ai décrit n'est pas à proprement dit un système de sécurité sociale alimentaire au sens où Jonathan, je crois, le Miramap l'a décrit, où là on est vraiment. Mais ça crée les conditions à l'échelle d'un territoire de renforcer la capacité à chacun de s'alimenter correctement avec de l'approvisionnement local, bio. Si possible, on n'en a pas parlé, mais on essaie de renforcer la part de bio dans Renité Agriculture et à des prix accessibles et que ce soit pour tout. On mène aussi beaucoup d'autres opérations avec la Fédération nationale de l'agriculture biologique. On mène des défis pour que les foyers, aider les foyers à prendre conscience de la consommation, de ce que ça représente, le budget et de l'accessibilité du bio. Il y a plein de petites initiatives. Et donc, pour moi, on crée les conditions de cette idée de sécurité sociale alimentaire pour tous. Et en parallèle, on a un groupe de citoyens qui travaillent au concept appliqué sur le territoire. Samedi matin prochain, j'ai une réunion sur le sujet pour voir qu'est-ce qu'on pourrait expérimenter là-dessus. Mais enfin voilà. Et donc, le rôle des collectivités, je redis, c'est quand même important qu'on crée c'est notre rôle de mettre les acteurs autour de la table, d'animer la démarche, d'exprimer une volonté politique, de dire on veut aller dans ce sens-là parce qu'on considère que ça répond mieux à l'intérêt général, environnemental, de pouvoir d'achat des gens, de qualité de ce qui est consommé sur le territoire, de revenus des agriculteurs. Et puis, on a un rôle aussi d'ingénierie, d'expérimentateur, parce qu'il y a par exemple, pour mettre en place le modèle économique de circuit logistique d'approvisionnement, il y a des risques économiques à prendre avant que ce soit établi. C'est normal que ce soit la collectivité qui est là pour expérimenter et prendre ces risques. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, attention, et je suis disponible pour répondre à des questions. Thanks a lot, Patricia, for that. I think it's important to include the aspects that you have underlined. I've put the keywords into the chat. And I think there are many other examples like this around France. For example, Mouans-Sartoux in southeast France, where local authorities actually own the land that is used for producing all the food for all the local canteens that are all organic. So this is making food something that is accessible to all, organic food accessible to all young people,
to people in hospitals and so on. Because I think this is a complement to food social security. And I think that the whole concept of territorial, sustainable, local food development systems that provide the producers with decent incomes and that ensure accessibility to the consumers is really a critical aspect. We have time now to open up for some questions, and then I'll come back to each of our speakers for a summary and response to questions. So maybe we can have some questions from the floor. Sorry, just I want to say more that I put the slide, the PowerPoint presentation on the chat, if you want. We can also take reactions from our speakers as well as questions from the floor, because I can't see any hands raised for the moment. Eri, you want to speak? Lovely. Yeah. Go ahead. Thank you, Judith. So difficult to find the raise hand icon. Okay, thank you very much. It was really inspiring how you implement food sovereignty with different kind of approach with raising the demand and so on as well to the with the legislations initiative as well. So my name is Eri. I come from Indonesia. I am the chair of the ASEAN Solidarity Economic Council. So as you know, might be my questions will reflect more on my country, how we implement the food sovereignty. So as you know that the food sovereignty in Indonesia in many developing countries is more on the affordability. Yeah, more of the peoples are still looking the prefer to the affordability rather than the healthy food. Yeah, this is so. I know that it should start from the educations. One of the panelists has shared about this. I'm agree. But as you know, there is still a lot of priority on the consumer side. Yeah, at the first is with the job opportunities and then social protections, and then the healthy food become the last priority. Might be I would like to ask your thought. How can we start with this awareness of the food sovereignty that included the healthy food in such of the socio-economic situations? Thank you. Thanks, Eri. Who would like to address that question there? Jonathan, you'd like to speak to it first? Go ahead. Yes. En fait, c'est une question qui est vraiment très importante et elle revient généralement dans les premières questions pour les gens qui réfléchissent bien. Donc, en effet, il y a une sorte de dogme. Je pense que c'est parce que l'alimentation est considérée aujourd'hui comme une marchandise, comme les autres. Et donc, il faut avoir de l'argent et on fait des choix alimentaires en fonction de notre argent, quoi. Si les gens n'achètent pas, en tout cas, donc je ne parlerai pas pour l'Indonésie, hein, je ne connais pas du tout, mais pour la Belgique, si les gens ici mangent terriblement mal, et j'étais au Sénégal il n'y a pas longtemps, il y a des pays du sud global où en fait le régime alimentaire est bien meilleur qu'en Occident, de manière générale, la tradition culinaire est meilleure. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en Belgique, en tout cas, on nous impose un environnement alimentaire industriel qui rend l'alimentation malsaine, la plus accessible, la plus disponible, quoi. Donc les gens précaires, mais aussi la classe moyenne, mais aussi les riches, en général, mangent très mal en Belgique et en Europe. Si vous voulez, en Europe, il y a un chiffre qui est intéressant, par exemple, les pays les plus riches du monde, 15%
de la population européenne mange 5 fruits et légumes par jour, alors que tout le monde sait qu'on doit en manger, quoi. Donc ça veut dire que 85% de la population ne mange pas les apports nutritionnels en fruits et légumes. Donc c'est pas un problème d'argent. Enfin, il y a assez d'argent en Europe pour acheter des fruits et légumes. Ce qui se passe, c'est un problème de concurrence, c'est un problème de disponibilité. Ce qu'on a vu dans les projets pilotes ici, en Belgique, c'est que les gens ont tous envie de manger sain, ils ont tous envie de soutenir leur agriculture nationale, et ils ont tous envie de protéger le climat, ou au moins de ne pas le détruire. Par contre, personne ne le fait. Et donc c'est ça tout l'enjeu de la sécurité sociale de l'alimentation. En tout cas, c'est un des grands enjeux. C'est pas de faire des choix alimentaires sur base du budget individuel au moment où on fait les courses, quand on est fatigué le soir et tout ça. C'est de réfléchir collectivement, politiquement, à qu'est-ce qu'on veut soutenir et à quel endroit est-ce qu'on veut mettre notre argent. Quand on fait ça, c'est évident que leur durabilité, produits sains, etc., sortent en premier chez les gens. Et la question ne devient pas pourquoi j'ai pas acheté de salade hier alors que j'aurais pu. C'est plutôt comment est-ce qu'on va faire pour que ça soit facile pour nous d'acheter ces produits sains. Les gens ont tous envie de manger comme ça. Ils ne le font pas pour des raisons parce qu'ils sont, en fait, je pense qu'ils sont vraiment oppressés, soumis par le système industriel. Là, on repose la question, qu'est-ce que vous voulez manger? En premier lieu, ils veulent faire ça. Donc, ce n'est pas une question d'éducation, on ne sait pas qu'ils ne savent pas. En fait, on sait tous. On ne le fait pas pour des raisons de praticité, de disponibilité. Donc là, avec la SSA, on remet la question politique de qu'est-ce qu'on veut manger et qu'est-ce qu'on veut produire au centre. On met le budget en argent pour acheter réellement. Donc les producteurs vont pouvoir vendre, quoi qu'il arrive, euh, et les gens se font plaisir. Bon, j'avais une deuxième dimension dans la réponse, mais je vais passer la parole. Thanks. I'll hand over to Florent and then to Patricia. Florent? Yes. I agree with Jonathan to a certain extent. I think it's interesting to see how in history, especially in Western countries, the share of family budget dedicated to food has been decreasing. And for instance, in my country, it was 30% 50 years ago, and now we're around 12% of the average family budget allocated to food. So here, of course, if you ask to people, they all want a greener world, they all want small farmers, but they don't make these decisions. And there's a technical environment which leads them to spending money in anything else but food. So they're pushed by advertisement, they're pushed by marketing into spending money on other things than supporting small farming to make sure that they can eat. So I think food social security can be one way because you allocate a budget and you, into inverted comma, force the allocation of the budget towards small food production. But I think you will not get people to change just like this. And this is why what Patricia was saying on we need to prepare an environment, a global environment, which is conducive, which will allow food social security to exist. And one of the things is basically working on people's perceptions. And I think we should try to work on very small people and children people as perception. And I think one of the things we do at the farm is that we have groups of children in schools coming to visit and participate in animations that we propose. And I think if we want to pave the way for a comprehensive global food social security system, we need to prepare a new generation in their acceptation of the fact that they will dedicate part of their budget, even if they're helped with food social security system, to food. And for that, our experience is that when we have a school which comes like 1 year, then the second year, then the third year, and we follow the children, then we have things happening in their brain which really are connections on food, environment, and the global community that they live in. And I think we should encourage that. But that needs
that needs financing to help teachers sending their children into farms, because this costs money to actually transport children. The bus is expensive. So we need public policies to allow big conscious awareness among children in order to prepare a generation that will be very consistent with a new population that is ready for food social security. Thanks, Florent. We have Patricia, and then Vincent wanted to ask a question as well. After Patricia, okay? Oui, Patricia. merci. Juste pour rajouter à ce qui a été dit, je suis très d'accord sur l'importance de créer les conditions très pratiques, mais je trouve très important quand même aussi la dimension de l'information et de l'éducation. Parce que par exemple, on a fait nous des enquêtes justement auprès des parents, des enfants, alors sur des échantillons assez limités. On est sur un territoire très agricole, je vous le redis. Eh bien, en fait, on s'est rendu compte que quand on faisait ces mini-enquêtes, les gens, ils s'imaginaient qu'ils mangeaient bien parce qu'on était sur un territoire agricole, sans se poser la question d'où venaient leurs produits. Mais il y a l'idée que c'est évident qu'on est sur un territoire agricole, donc on mange du local comme ça par magie. Et quand en fait on décompose les circuits, c'est pas du tout ce qui se passe, parce qu'effectivement, il n'y avait pas forcément toutes les conditions d'accessibilité aux produits. Mais il y a cet inconscient. De la même manière que quand j'explique qu'on est sur un territoire agricole, mais que c'est pas en fait qu'il faut réorganiser tous les circuits et les rapports de force avec l'agro-industrie qui est bien installée pour nourrir les cantines scolaires, et que tout ça, il faut déconstruire un circuit, une organisation pour en reconstruire une autre. C'est pas évident, y compris dans l'inconscient de mes collègues élus qui se disent on est un territoire agricole, donc c'est tout facile d'alimenter directement et massivement la population. Donc c'est ce que vous avez dit, mais l'aspect de comment on se représente les choses et de l'imaginaire collectif par rapport à ça, il est important. Et donc, quand même, de l'éducation, c'est important aussi. Thanks. I think those are really key points, Patricia. Vincent, and then Marie-Dominique. Okay. Maybe we can take 2 questions and then go back to our speakers. So Vincent first. Okay, thank you. Also, thank you for this webinar. My question is related to the production side, because if you want to have healthy food and sustainable food, we need to go towards agroecology transformation. But in the agroecology transformation, we know that this agroecology farm might need more labor, so it might be more labor intensive. Even you have more people on the farm, or you have more farms, so more people. But if we want to have fair income, etc., for the labor, for the people who are working on the farm, it will ultimately end up with higher price on the food level, and people are not used to buy pricey food, if I can say it like this. So I would like to know if this food social security can help in that regard. So promoting agroecology and supporting the labor costs, maybe by giving subsidies to food, I don't know. But this labor cost is a question that I have in mind, and I wanted to know your point. Thank you. Marie-Dominique, would you like to ask your question? And then our speakers can address both. Marie-Dominique? Je m'excuse, ça y est. Alors, je me présente, je suis Marie-Dominique Dupont. Je crois que vous êtes gelée, Marie-Dominique. Il faudrait sortir et revenir. I think we'll have to come back to you, Marie-Dominique. Florent, do you want to answer the question?
And then I can come back to Marie-Dominique. Yes. On the question of on the cost, whether it's more expensive or not to produce in agroecology, and whether therefore people are more ready to spend more money, I think it's not more expensive. What we see is that there are indirect subsidies to the agro-industrial food systems, and we should end these indirect subsidies. When you, for instance, do not tax producers that are polluting water, do not tax producers that are polluting air, you're giving them indirect subsidies. When you're giving them subsidies in Europe, the common agricultural policy, without putting strict conditionality on the use of that money, if you don't put environmental conditionality like what we have at the moment, you're giving subsidies to an agro-food system, which is to the detriment of small farming. So what I try to say is that the food is artificially cheap in the agro-industrial food system because of these indirect subsidies. And even with this, when we the families that have a contract with our farm, they have been comparing the price of food from our farm and from the Lidl shop with pesticide food coming from Morocco with terrible social condition. And they've been comparing the price of vegetables with our baskets and the same equivalent basket in Lidl. And it is cheaper to have it organic, produced in our farm. If you just look at all the prices of all the vegetables and you compare, it is cheaper in our farm than it is in Lidl. But it is maybe a bit less convenient to come to our farm than to go to Lidl and to have everything. And it is less in their usual habits. And what is different is that, in fact, people usually don't buy that amount of vegetable when they go to Lidl because they have pre-prepared industrial food. So what I think is that we should have awareness raising programs to push people to make their own food with growth vegetables. But it's not enough. We should also go towards a change in society, because in order to process the food that is coming out from our farm, you need time. And a family with 2 children taking the transport and coming at 8 p.m. in the evening does not have time to process this food. So we need to have a change, and this will take time, with people spending less time in their salary job and having more time for basically having subsistence system in their family. And with that condition, I think it can work. It will take time, but we should go one step after the other and set that direction to say, we want to dedicate more of our time to what's happening in our house, food included. Thanks, Florent. I think you brought up some really significant points there. I'd like to add to what you've just said with the concept that when you have a really short food chain, you can keep the cost more reasonable, which is basically what you said when you said that the cost of your food baskets are the same as an equivalent in Lidl. The fact that people are buying more and more industrially processed foods and not spending so much time cooking is a really critical aspect. And in a lot of societies, people don't even have kitchens in their homes. A lot of people in our developed countries are living in accommodation with no possibility for cooking. So that is another aspect. And you brought up the critical point as well of
the fact of a one-stop shop. Young people, young couples with children spend 1 or 2 hours a week on their shopping, and they want to be able to do it all in one place. But if I take the example of multi-producer community-supported agriculture, like in Bègle in Bordeaux, where my son and his family are members, they can do all their shopping, cover all their food needs for the week through their CSA. They can get meat, they can get dairy, they can get fruit juice, they can get milk, cheese, which is the dairy, fruit, vegetables, nuts, dried pulses, and so on and so forth. So the possibility of increasing the one-stop shop aspect of community-supported agriculture is really a critical way forward. But I'd like to remind people that in food social security, it also works with food co-ops, where you do have a collective offer of all sorts of different foods. So you're not just limited to what a given farm would produce. So those are some of the other important aspects. I think, I don't know if the person who wanted to take the floor has been able to come back. Do we have any more questions? Jonathan. Je peux juste faire des commentaires additionnels par rapport à la question d'avant, parce que je pense qu'elle est très importante aussi. On a fait des calculs précisément, ça s'appelle, en fait, la FAO, récemment, travaille beaucoup sur the true cost of food, donc le vrai prix de l'alimentation. Et en Belgique, on a fait une étude sur les coûts cachés de l'alimentation en Belgique, où on arrivait à un prix du double. C'est-à-dire qu'en Belgique, on dépense 40 milliards d'euros par an pour acheter à manger. 30% dans les magasins, 30 milliards dans les magasins, 10 milliards dans les restaurants. Et le coût caché qu'on a calculé est à 95 milliards, 95 milliards. Donc on a plus que le double. Donc là, c'est exactement ce que disait Florent, mais on a fait le calcul national, qu'on compte les impacts santé. Les impacts santé sont énormes. Sur la Belgique, ils sont estimés à 30 milliards. Donc en fait, on mange mal pendant très longtemps. Donc quand on est plus âgé, généralement, 50, 60 ans, on commence à avoir des problèmes de diabète, des problèmes d'ostéoporose, des problèmes de certains cancers, etc. Ça coûte extrêmement cher. Et ça, c'est aussi une forme de subside caché. Ça serait beaucoup plus intéressant, et nous, c'est ce qu'on défend dans la SSA, de permettre aux gens de bien manger toute leur vie, plutôt que de les soigner une fois que c'est trop tard. En dehors, là, je parle que du coût économique, mais en plus, en dehors du fait que d'être malade, ça fait plaisir à personne et ça crée beaucoup de souffrance, quoi. Donc, changer ça, ça permet vraiment de creuser sur les coûts cachés et d'avoir une approche plus préventive. Ça, c'est que pour la santé, mais l'environnement, c'est la même chose, hein. Combien ça coûte une rivière qu'on ne peut plus boire? En Belgique, on a un problème d'eau potable, tellement les rivières sont polluées, et entre autres par l'agriculture, quoi. Combien ça coûte? On ne sait pas trop, mais ça coûte très très cher, c'est sûr. Donc, ce calcul du coût caché est vraiment très important. On a fait le calcul en Belgique. On ne peut pas demander aux gens de faire eux-mêmes le calcul du coût caché au niveau sociétal. Là, c'est vraiment une raison pour l'État, pour la collectivité, d'agir aussi à ce niveau-là. Thank you, Jonathan. I see another hand from Gisèle Ricot. Gisèle, over to you. Oui, bonjour. Bonjour, c'est plutôt pour échanger. Je pensais aux études qui ont été faites à l'INRAE, pour rebondir sur ce qui a été dit, c'est-à-dire si on prend les principaux plats, on va dire, tout fait, transformés comme, je sais pas moi, le hachis parmentier, etc., il a été calculé que c'est plus cher, en fait, de le préparer soi-même que de l'acheter tout fait. Alors pourquoi? Alors si on compte pas le travail, en fait, souvent fait par les femmes d'ailleurs, de cuisiner, en fait, ça revient moins cher de cuisiner. Mais si on compte le temps passé à cuisiner, ça revient plus cher. C'est des études. Après,
je me présente, donc je suis Gilda Dricot, je fais partie du Sud Recherche qui fait partie du collectif ECA, du collectif national de ECA. Voilà. Et aussi, je voulais rajouter que, en fait, même si on fait de l'éducation, une personne, parce qu'il y a beaucoup de familles monoparentales, en fait, qui ont 2, 3, voire 4 enfants, leur dire d'aller, même si on les éduque, c'est pas un problème d'éducation, si elles n'ont pas le temps de faire 3, 4 magasins dans la journée, elles n'auront pas le temps. Voilà, c'était juste voilà, pour alimenter la discussion. And Raluca would like to ask a question, and then I see Leah, and then we're going to have to start concluding. Raluca? Thank you so much, Judith. It was another question, but some like adding up to what Florent was saying. As coming from Romania, I would nuance a little bit what Florent said, though I agree that, as many other speakers said about the importance of education, I think also a bigger perspective is also needed in terms of the consumers and the income of the consumers. Like in many Eastern countries, more and more workers live on the minimum salary. So, and all the other social network is falling apart. And because of this situation, the choice regarding, I know, an equitable salary for the farmer, or the choice for protecting the environment, the choice for eating a healthy meal, stays solely on the shoulders of the consumer. So in this sense, I would say that there is an intersectionality in between sectors and a need for more advocacy on the local authorities and also governments, because if other pillars of life don't change nowadays, it is also affected on the choices of what we choose to eat. I don't know also if the situation is also in other countries. Many workers here receive food stamps, and the food stamps can be used exclusively at the supermarket, for example. So many face the situation what to do with the food stamps, throwing them to be able to have good food. So it is a thing to take into account. And thank you so much. It was really nice to hear all the others. I've written some answers to Raluca into the chat because I think we're going to be a little short of time soon. And I think the difference here is essentially that food stamps, as you have them, are part of the industrial food system, and food social security is based on conditionalities that support organic or agroecological food through different channels, but support sustainable local food systems. Leah, let's go over to you, and then we can start with our concluding remarks. Thank you, Judith. Peut-être, oui, en français, pour dire aussi que ce système basé sur les comités citoyens, en tout cas, nous, comme on l'imagine ici en Suisse, parce que les organisations qui portent cette expérimentation sont très proches des milieux paysans et on compte beaucoup sur refaire ce lien, en fait, entre les paysans et les mangeurs, pour expliquer ce que c'est le travail paysan, pour expliquer ses prix et le travail énorme qu'ils font, et puis alors qu'ils sont les moins payés de tout notre système. Donc prendre cette opportunité aussi pour rappeler ça, c'est vraiment assez crucial dans le projet, j'ai l'impression. Parce que c'est vrai qu'il y a des préjugés dans le fait que c'est plus cher de manger bio. Nous, on arrive à le déconstruire ici dans ce webinaire, mais c'est vrai que dans la population générale, c'est encore très fort. Donc, il faut vraiment prendre le temps d'expliquer ça, quoi. Et c'est vrai que nous, on a aussi monté des projets one shop où on peut acheter tout
bio, paysans, etc., qui ont vraiment de la peine à s'en sortir, même s'il y a une grande partie, c'est basé sur des modèles coopératifs où tout le monde participe 2 heures par mois, etc. Mais même comme ça a de la peine à subsister. Donc là, on est vraiment aussi dans l'idée qu'il faut agrandir ce cercle des convaincus et que c'est à travers ce système de comité citoyen qu'on arrive à toucher un public plus large pour parler de ces enjeux alimentaires. Et c'est vrai que donc il y a le one shop, puis nous, c'est vrai qu'on pense aussi à conventionner des restaurants ou des cantines pour tout cet aspect, le temps de cuisiner qui est effectivement crucial. Il faut que ce soit pris en compte dans nos dispositifs. Merci. Bon Thank you, après-midi. Leah. We have Stratka Dimitrova from the FAO, who is also with us here today. She's from the Right to Food division, and she's just put her hand up. So, Stratka, I'd like to hand over to you for a minute. Yes, thanks, Judith, and thanks to everyone, the panelists. Really great conversation, and we are really available to support and to collaborate with all of you. I just wanted to mention 3 things that could probably create some synergies. The first one is more focused on France. We have been contacted to support an initiative that is related to development of a framework law on the right to food. So maybe those examples that are bring on a local level can be fed into this articulation. In terms of our work on the right to food, we have a focus on the right to food in urban and peri-urban area this year, particularly in the context of the policy convergence process within the Committee on World Food Security. So we're gonna provide space for dialogues between different cities on the realization of the right to food in the different local context. In terms of Europe, the city that has been chosen is Rome, due to many reasons, but we really hope that these international perspectives and the advancement of other cities can be brought to the discussion. So we will share probably through Judith, I hope, to this group information about this event that will be at the beginning of March, and probably there could be some inspiration also for different representative from different cities that will be there based on the food social security and food social examples that you are providing here. And then my last point is to encourage you all to engage into the policy convergence process that is currently going in the Committee on World Food Security, maybe through the civil society and indigenous people mechanism. We are also supporting. It is not led by our unit, but of course, because CFS is overarchingly trying to realize the right to food. So we are supporting the colleagues working on urban agenda on this, and hopefully we can also articulate those examples and they can find their insert in the policy suggestion in this document. Thank you, Thank you. Zdravka. Urgency is one of the co-leaders of the policy convergence in the civil society and indigenous peoples mechanism with my colleague Ximena Moreno from Brazil. But I think that you're laying out some perspectives and some ways forward. And I think that we will try to bring all of you who have been speakers and any other interested bodies forward through this process, but also through parallel processes that you could support within the ESP division. So that is, you're really giving us a lot of hope by putting that on the table. And I'd really like to thank you, Zdravka, for being here and for speaking. So just before we close, because we still have just about 10 minutes left, I'd like to hand over first to Patricia for a final 2 or 3 minutes, and then to our other speakers. Patricia, any closing remarks? No.
Non, non, merci, je m'excuse, je dois vous quitter un peu avant la fin. Non, je trouve que c'était très intéressant et je pense que c'est important d'insister quand même, peut-être on n'a pas assez mis l'accent là-dessus, sur le fait de mettre tous les acteurs autour de la table et de réunir différents, de faire croiser les gens qui n'ont pas l'habitude. Je trouve que sur ces sujets alimentaires, on travaille souvent trop de manière cloisonnée. C'est peut-être une idée quand même importante à avoir en tête. Thank you, Patricia. I think that all of the food social security is through collectives. And I think that this is really the key to citizens' empowerment, working with local authorities and institutions on a human rights basis. That pretty much summarizes it as far as I'm concerned. Jonathan, closing remarks from you? And thank you, Patricia. If you have to leave, we do understand. Thank you for being with us. Jonathan? Merci. Oui, peut-être moi j'ai 2 points à partager. Le premier, c'est que je crois que vraiment que la sécurité sociale de l'alimentation, elle permet de faire le pont avec les consommateurs en termes financiers. Donc d'arrêter de réfléchir à la souveraineté alimentaire uniquement du point de vue agricole et de se demander comment grossir, comment le rendre rentable, mais ici de créer une alliance vraiment significative, politique, économique, sociale avec les mangeurs en général et de leur demander de participer directement à la réalisation de la souveraineté alimentaire. Pour moi, ça c'est un point très important. Et le second point que je voudrais partager, c'est que la question, c'est pas simplement de se dire est-ce que c'est plus cher ou moins cher au niveau, parce que ça c'est continuer à réfléchir en termes de marché. C'est vraiment autre chose, c'est de se dire au niveau d'un territoire, on veut réaliser le droit à l'alimentation, on veut faire en sorte que les gens mangent bien, et comment est-ce qu'on fait pour s'organiser? Là, la SSA est une réponse à ça. La solidarité financière, la question des prix, ça vient, mais en fait, c'est une condition. Pour que tout le monde puisse participer à un changement au niveau du système alimentaire, il faut de la solidarité entre les riches et les pauvres, il faut prendre en compte les familles nombreuses, les familles pas nombreuses, il faut que tout le monde soit dans la barque, mais c'est une condition. Et l'outil qu'on propose là de sécurité sociale de l'alimentation, moi j'y crois beaucoup. Dans les projets pilotes, on voit que ça marche. Donc vraiment, merci d'avoir laissé l'occasion de discuter une fois de plus de cette idée. I think that you brought up a really important point there, Jonathan, because the link to food sovereignty must go through social solidarity economy and through a collective action. And that action is based on the collective right to food, which is really important and which is one of the underlying themes in the whole Nyeleni process, which is the context of this webinar. So I think that's really important that you put that on the table. Leah, do you want to add any final thoughts here before we log off? No, thank you. I think we're good. I'm just going to put in the chat some reference on a right to food study we did here in Geneva, who really describe all the process we had here and all the different initiatives. Maybe it could inspire some of you. It's a really great document. Thanks for sharing it. And Florent. Yeah, I would have a final point reacting to what Raluca from Romania was saying. I think here we did present some of the initiatives that happen in Switzerland, Belgium, France, but it is really rooted in our national context. And we're sharing it because we think it's cool, but I'm sure that these principles can be implemented in different ways in other countries with different cultures. And therefore, I think we share something with you, but that should definitely be enriched with your national context. And you're talking about food stamps. Of course, what we understand now with food stamps is that this is not the same principle, because with food social security, there are committees in which consumers, farmers, local authorities are put together to discuss democratically and to define conditionalities to allocate this amount of money. And I think the principle which is really important in what we live is that democracy is at the very heart of that process. And if food stamps are changing in a way that you're actually democratically discussing
the conditions to allocate the food stamps, where you can buy them, where you can spend them, sorry, in a democratic manner, I think it will be very similar to what we can experience. So what is really important in what we experience is that democracy is at the heart, because you're asking somebody who's living just next to our farm to discuss in a local committee where she or he will be able to spend the money. And if we're starting with food stamps and it evolves into something which looks like what we're experiencing, then it's really nice. Thanks, Laurent. I think that we've had a really interesting conversation here today. Food social security is a key lever for allowing food sovereignty to be realized. It involves social and solidarity economy as a lever to reduce the inequalities of the food system, to get rid of the industrial food system with all of the inequities that it produces for growers, other food producers, as well as consumers, and to build a healthier, more sustainable collective society for us all. I'd like to thank